हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स गो। ओके, सो गाइस, वर्लपूल ऑफ इंडिया शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स। सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। The current market price of Whirlpool India is rupees 1655.70 with a target price of rupees 2300। 2300 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 1655 with a target price of rupees 2300। ओके, करंट मार्केट प्राइस 1655 with a target price of rupees 2300। ओके, 2300 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। टेक्निकल चार्ट with a target price 2300। Insights, key metrics, returns। Zero debt burden. Company has no debt since the last 5 years. Source consolidated financials. Okay, key metrics. PE ratio 33.63, EPS TTM 49.23, market capital 21,006.17 crore, sectoral market capital rank 7, PB ratio 6.11, dividend yield 0.30, face value 10, beta 1.13, VWAP 1662.03 and 52-week low high 2550 and 1365। Whirlpool India share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years। Whirlpool India share analyze, Whirlpool India stock analysis, recommendation strong buy। Whirlpool India financials, balance sheets, cash flow ratios, employee and interest expenses. Company has spent less than 1% of its operating revenues towards interest expenses and 9.96% towards employee cost in the year ending 31st March 2022. Okay, source consolidated financials, quarterly annual June 2022। Okay, total income 2112.72, total income growth plus 22.81, total expenses 1995.92, total expenses plus 24.52, EBITDA 116.80, EBITDA growth minus 0.55, profit after tax PAT 83.73, PAT growth minus 0.11, EBITDA margin 5.53, net profit margin 3.96, basic EPS 6.60। Okay, ratios, cash flow, balance sheets, forecast,
Technicals. %44% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. 56% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels: classic R1, R2, R3, S1, S2, S3. Pivot 116.68.17. Okay, pivot level 1668.17%. Okay, 1668.17. Average true range ATR 5 days, 14 days, 28 days. Peer comparison. Ratios performs. Stock returns versus Nifty Mid Cap 100. Stock gave a 3-year return of minus 9.96% as compared to Nifty Mid Cap 100, which gave a return of 86.84% as of last trading season. Whirlpool India, Polycab India, and Discount Tech and Crompton Graves. Ratios performs. Technical chart, peer comparison. Okay, Whirlpool India shareholding pattern, total shareholdings. Okay, quarter on quarter change. Category 30 June 2022. Promoters 75.00, Pledge 0.00, FII 2.76, DII 12.53, mutual funds 9.71, others 9.71. Mutual fund ownership. First, Kotak Emerging Equity Direct Growth. Equity mid cap rating 4-star. Amount invested 399.43 crore. 1.82% annual plus 4.17% change month to month basis. Okay, then third. Okay, then second, Aditya Birla SL Flexi Cap Direct Growth Equity Flexi Cap rating 3-star. Amount invested 160.99 crore and 1% annual, 0.00 change month to month basis. Okay. Then third, Canara Robeco Emerging Equity Large and Mid Cap rating 4-star. Amount invested 115 crore, 0.77% annual. Okay, 0.77% annual and 0.00 change month to month basis. Okay. Corporate action. About Whirlpool India. Whirlpool of India Limited, incorporated in the year 1960, is a large cap company having a market capital of rupees 21,006.17 crore, operating in consumer durable sector. एक consumer company है ये. Whirlpool of India Limited key product revenue segment include domestic appliances, sale of services, and export incentives for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. For the quarter ended 36/2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 2,112.72 crore, up 20.7%
81% from last quarter. Total income of rupees 1720.32 crore and up 55.97% from last year same quarter. Total income of rupees 1354.61 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 58 crore in latest quarter. Arvind Uppal, Chairman and Managing Director, and Vishal Bhola, Managing Director. Okay. 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 Whirlpool of India share price stock analysis and records sector consumer durable, industry electronics electrical. Current market price 1655.70 with a target price of rupees 2300. 2300 का टारगेट है. शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 2300 विथ अ टारगेट प्राइस. ओके सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.